And this file is called Waking Up is Hard to Do. Нелегко вставать по утрам. So this is the meaning of the title. And so I'm waiting for the presentation to appear on the screen. Yes, here it is. And so if we move on, you can see that we are also going to speak about phrasal verbs. Фразовые глаголы, глаголы с предлогами. So here are some examples of phrasal verbs. They are the verbs plus prepositions, plus particles. То есть это глаголы, которые меняют свое значение в зависимости от того, какой предлог вместе с ними используется. Phrasal verbs. And so here you can see some pictures that describe the morning of one person, and our task is to match the questions which are given here on the slide with the pictures. So you can see 7 questions and pictures from A to G. So maybe it's not very easy, so because there are a lot of similar pictures, but let's try to do this. So Medina, will you read the first question, please? What do you have in the morning? B. B. So here, if we, okay, so maybe B, or what are the other pictures that can also go? D, yes. У него там карман, это наручные часы? I think yes. I think yes. Well, so Ilham, what do you think of the second question? Do you use an alarm clock to wake up? Alarm clock. Будильник. Да. Ну, это либо G, либо B. Okay, maybe this is G, because so he is opening only one eye to have a look at the alarm clock. Somebody is knocking at the door. Кто-то у нас стучится в дверь. Так, давайте посмотрим. Так, где этот человек? Данияр. Okay. Данияр, welcome back. Well, so let's have a look at the next question. Daniyar, question number 3. Read it, please. Do you turn off the alarm clock immediately? Immediately means just in one moment, сразу же. Выключаете ли вы будильник сразу же? So which picture goes with this question? Есть. Так. Какая? B? B, yes, because he touches the alarm, he's touching the alarm clock, он дотрагивается до будильника. So today we are using some just the mobile phones to set up the alarm clock, but sometimes somebody have the mechanic so alarm clock, and we need to touch it. Так, что же сегодня опять? Кто это опять стучится? Родион. Родион, вы здесь? Да. Да. Хорошо. Okay, we go back here. And so, Anton, question number 4 is for you, Anton.
What the first thing you turn on after you wake up? Что вы делаете после того, как вы встали? Так, Look, и this is the first thing you turn on, and you see that turn on is highlighted. Выделено вот это слово turn on, это фраза, это фразовый глагол. Оно что означает? Включаете, да. Что вы включаете, когда вы просыпаетесь? This is A, yes. He is turning on the radio here. Well, ready on the next question, please. Do you get up immediately after you wake up? Immediately. Сразу же. Картинку, да, выбрать? Yes, yes. Which picture illustrates this question? Which picture? C? Picture C, yes, because he gets up, встает сразу же, как проснулся. Well, then Nurgali, the next question. How do you feel when you first get up? E. E, yes. So this is the illustration of how a person can feel very fit or very sleepy. And number 7, Medina. When you get dressed, what the last thing you put on? F. F. And the last thing he's putting on is his tie. Yes. Well, we can see phrasal verbs: wake up, просыпаться, turn off, выключать, turn on, включать, get up, вставать, and put on, you remember, надевать на себя. Well, and now we need to answer the questions. So, Medina, what do you think of the first question? How can you answer it? What time do you wake up in the morning? I wake up in 7 o'clock in the morning. Yes. In the morning. Okay. Well, and Medina, the second question. Medina. Do you use an alarm clock to wake up? Yes, I use, but it's not alarm clock, it's a mobile phone. Yes, I see. Okay, Ilham, the next question is for you. Do you turn off the alarm clock immediately? If I wake up, then I turn off this immediately. But if you don't wake up? Then I sleep. And what about the alarm clock? Is the alarm clock ringing and ringing? Yes, ringing, yes. Still ringing until I wake up, until I... And what's what's the period between the first and the second alarm? Usually I turn off at the first ring. In the settings, you can just set up the period after the first ring. For example, the alarm clock rings at 7 o'clock, then at 7:10, then No. Only once. Only once, yes, I see. Okay. Well, and so the next is for the Nya. Question number 4. The first thing you turn on. Telephone. Telephone. Okay. Do you turn it off when you go to sleep? Вы выключаете телефон, когда спать ложитесь? Yes. Выключаете, чтобы никто не разбудил, да? Yes. I see. Okay. Yes. So mobile phone is very important in our life. Well, the next question is for Anton. Question number 5. Do you get up immediately after you wake up? Do you understand the question?
Понятен Я вопрос? немного не могу понять полностью. Ага, immediately сразу же. Вы Что вы встаете делаете? сразу же после того, как просыпаетесь. Yes, 1-2 minutes and get up. And I get up. Okay. Yes. So the next is for Родион. How do you feel when you first get up? Мгм. Как это? Как это? I wanna sleep. Tired, скажи. Yes. Tired, yes. Tired from... I very tired. You're very tired. So, okay. Yes, it happens. Well, and the last question. So, Nurgali, please. When you get dressed, what the last thing you put on? A t-shirt. A t-shirt. I see. Good. Well, so these are the phrasal verbs, and here we have the definition for phrasal verbs. Phrasal verbs examples: wake up, get up, go out, give up, etc. are common phrasal verbs. Verbs with a preposition or adverb. То есть это глагол плюс предлог или наречие какое-то. Sometimes the meaning of the two separate words can help you guess the meaning of the phrasal verb. For example, go out. Иногда значение каждой отдельной части этой фразового глагола может помочь нам понять значение всей фразы, всего глагола. For example, go out, идти out вне куда-то. То есть go out – это идти гулять, развлекаться. Sometimes the meaning of the two words does not help you. Но иногда значение каждого слова, взятого отдельно, не помогает понять всю фразу целиком. For example, give up. Give – давать, up – наверх куда-то. Do you remember the meaning of give up? Сдаваться. Сдаваться, да. Бросить, сдаться. Да, что там, отказаться от чего. Well, so here we have the pictures that illustrate the phrasal verbs, a lot of pictures. We are going to work with a lot of pictures today. And the task is, as you see, match the sentences and the pictures. Нужно к каждому предложению подобрать картинку, соответствующую этому значению. So you see that we have number one. Number one, he looked up the words in a dictionary. Он посмотрел значение, проверил значение слов в словаре. So look up, смотреть значение, проверять. So Medina, read the first sentence, please. The first line. We often stay up late at the weekend. Number 3. So stay up, не спать, бодрствовать, да? Okay. So Ilham. The match will be over at about 5:30. Past Yeah. 6 надо говорить, да? Или past? No, past, после 5. 5:30. Half past 5. Да, вот, half past 5, yes. Okay. So it is 8. 8, yes, about football match here. To be over, заканчиваться. Заканчиваться. Yes. So the next line, please, Daniel. I don't get on with my father. It's number 2. Number 2. To get on with somebody, ладить, дружить, уживаться. So the next line is for Anton. I need to give up smoking 11 or 11. Yes, 11. So мне нужно бросить курить. Then this is give up, бросить в данном случае, отказаться. Или сдаться тоже. Okay, so Родион. Don't throw away that letter. And you've missed one sentence. Пропустили одно предложение. Please put away your clothes. 9.
Put away your clothes. 9. 9. А чуть выше? 6. Yeah. 6, yes. Mhm. Okay, so put away, прибрать, убрать. Well, the next is for Nurgali. Don't throw away that letter. At 9. 9. Throw away, выбрасывать. Не выбрасывай письмо. Okay, so Medina, you start. Turn down the music, it's very loud. 11. А нет, 12. 12. 12. Turn down. What does it mean, turn down? Потише поставить или выключить? Yes. Turn off выключить, да? А turn down сделай потише музыку, слишком громко. Okay, and so Ilham, the next Turn line. up the TV, I can hear. It's 5. This is 5. This is the opposite. Сделай Yes. погромче, я не слышу. Well, Daniel, the next sentence. Cold you feel in this form. It is number 10. Number 10. Можете заполнить эту форму? Fill in, заполнить. Okay. The next is for Anton. I want to find out about hotels in Madrid. Так, так. 10? This is 10, and the previous was 4. Четвертое было, да? Fill in the form. So this sometimes people can fill in the form on board a plane. На борту самолета заполняют иногда люди форму. And here, this is the tourist. Find out. Find out, this is like выяснить, да? Узнать что-то. Ну, здесь у меня почему-то не видно последнюю строчку. So, let us have a look at this slide like here. So please, Nurgali. Please pick up that towel. So this is 7. picture 7. Well, and so let us move to the next slide. And there is information about the phrasal verbs which are given in green, which are highlighted in green. То, что синим обозначено, зеленым обозначено. So these phrasal verbs, they don't have any objects, no object. То есть эти глаголы могут использоваться без какого-то существительного. The verb and the particle are never separated here. И поэтому глагол и следующий за ним предлог, они никогда не используются раздельно, то есть они всегда вместе, не разделяются. And the example here, I get up at 7:30 or I get up at 7:30. Здесь существительного нету с глаголом, то есть его не обязательно использовать. И всегда вот это вот get up идет вместе. So we have the verbs get up. So this is like the picture, the boy is getting up. So then we have, let us listen to Medina. Read and translate the verbs, please. Come back, вернуться. Go back, тоже вернуться? Go back. Come back, возвращаться. Go back, идти обратно. Yes, вот come back, вернись. А go back, возвращаться, да? Ну, в принципе, то же самое, да? Окей? Hurry up, поторопиться. Go away, поехать куда-то в путь. Go out, выйти куда-то. Come in, заходить. Sit down, садиться. Stand up, вставать. И wake up, просыпаться. Actually, the boy is waking up. Он только что проснулся. He didn't get up. Okay. So go away. This is also уходить. So the last picture illustrates this phrasal verb. She says,
to the cockroach. Go away, прогоняет его, да? Okay, so these are the phrasal verbs without any object. And by the way, so here on this slide we can see more phrasal verbs which can't be separated without object. Вот еще здесь зеленым обозначены stay up, бодрствовать, be over, заканчиваться. Они также не могут быть разделены. Can't be separated. So as for the blue phrasal verbs, they have an object. Здесь обязательно после таких фразовых глаголов должен следовать какой-то объект существительный. So in this case, the verb and the particle are never separated. И в этом случае вот именно с этими фразовыми глаголами также нельзя разделить глагол и предлог. So look for your keys. Искать ключи. We can't say look your keys for. Не можем вот между какие-то слова. So read the phrasal verbs here, Ilham. Look after. What does it mean? Look for. Look after, ну типа присматривать. Yes, заботиться, присматривать. And? Look for. Это искать. Something you lost, то, что вы потеряли. And? Look forward to. Это чего-то ждать, типа с нетерпением ждать. Ждать с нетерпением, предвкушать что-то приятное. Окей. То есть обязательно должен дальше следовать объект, то есть какой-то существительный. And if we move to the next slide, by the way, so not just now, if we go back to our previous slide, so here we also have Get on with. Which is highlighted in blue. This is like дружить с кем-то. И здесь мы видим, что за ним следует object, то есть слово обязательно существительное. My father. Ну и вот эти глаголы, эти предлоги разделить нельзя. And if we move to the next slide, you can see